Abusia meda se watwe me ne day Supreme Court akwa asetena jebo anya bedru ye hu ba bi asusuan de bode ho no efa abatu achievement me ho ase ya mampanyi dada John Dramani Mahama ade kwadan Supreme Court ne da twato ya mpanimfo atena se abodom asigina ye no wekiremu a wo se ensunsanso bi ani ho bibia ni ho no mo a chesedi adanse ye se nsam no ade bedan wo mo no wonu mu gina so ekase Ghana mampanyi ni dibra wodi se mampanyi no yenye a eyeyie sese Ghana mampanyi ni wokoso no aye nadwuma sede emra no ese no na Adom Kasee wonim se ado somo a sede sikoye no yenhwe bi in accordance with the law. As to elections, the election is vitiated irrespective of whether the result was affected or not. 2. If the election was so conducted that it was substantially in accordance with the law as to elections, it is not vitiated by a breach of the rules or a mistake at the polls, provided that it did not affect the result of the election. 3. But even though the election was conducted substantially in accordance with the law as to elections, nevertheless, if there was a breach of the rules or a mistake at the polls and it did affect the results, then the election is vitiated. When Lord Dennis' propositions are read as a whole, the combined effect of the propositions is that an election will be voided upon the occurrence of infractions that actually affect the votes of the citizens cast at the polling stations and not the incidence of administrative errors and or mistakes committed by officers charged with the conduct of such elections. We find this same sentiment expressed by our own eminent jurist Adinira JSC in the first presidential election petition case, Akufo-Addo and others versus Mahama and others. Number 4, 2013 Supreme Court of Ghana Law Report Special Edition, page 73 at page 237 to 237 to 238. Her ladyship had this to say, quote, courts usually apply the election code to protect, not to defeat the right to vote. Public policy favors salvaging the election and giving effect to the voters' intent, if possible. The right to vote is at the core of our democratic dispensation, a principle I've affirmed in this opinion with reference to the Tenadi and Ahmad Kasee line of cases. End of quote. Conclusion. We conclude this judgment by emphasizing that the petitioner did not demonstrate in any way how the alleged errors and unilateral corrections made by the first respondent affected the validity of the declaration made by the chairperson of the first respondent on the 9th December 2020, as already stated in this judgment. The petitioner has not produced any evidence to rebut the presumption created by the publication of CI 135, for which his action must fail. We have therefore no reason to order a rerun as prayed by the petitioner as in relief F. We accordingly dismiss the petition as having Yanko ekwan so jojo ho ensemu na National Road Safety Authority no de krata babonten e de kwama wonu mu a e de hyen di dwa anase wo de hyen di dwuma hyen akase de free mantem ba akokọ foforo mu ya ye kan brofum se intercity services no se wasra mu ado mu ni san hyehyede numu a wo mo de abai su se be ya hyenkafo a wo twi hyen kwakwan tenten na wo twi hyen na wo bre nam so mu aka nkwanhia ba no nyina no betimi abrase wo mayimo Sadie kan kwanhia ekoso bebre e wo Ghana nti enei asoya ohwe kwantempon ehwo nsem so a wo fra wo National Road Safety Authority e de ensem bi abeto abonten a eye nhyehyeye ahodo a odi agu akwam a esese adrobafo ene wona ahyen ahodo ye omode ano wo fa so sede be yobetimi abo enipa ahodo nyina ho ban na sa enhyehyeye eye niema num ene odan na dia de di kan wo twemu se esese wona wo ye ahyen adwuma nyina no wo pe adrobafo mienu obetimi atwi ahyen ni titi sa ahyen no ekobea a ekwan wa pa esese wo kire won sede wo twi ahyen a enkofa enkwanhia biara ema enye no nko wasade nsem bi atogya se esese ahyen ahodo a wode ebekọ akwantu tenten no wode enwoma bi tuma bafo ahodo betwi ahyen na wo twere wondin egum esese wona ahyen ahodo eye omode omankofo de ye adwuma mo nyina no wo befa obi afri road safety ehonom ama no nso abeboa wo mo ewo adwuma a we nim de etoso num ne se esese ahyen a eye adwuma ewo mantem ne mu no wotimi ede faith retro reflective tapes ehyehyem a ebetimi aboa ahyenkafo yi
na wowie ene odi nsem bi eto aso se ahyenkafo ene wona woye ahyen ho adwuma eni sa enhyehyeye so a asotwen ahodo bi ewo honom a wo mo nso edebe mo. Abusia de adreso no eye Adom trotro ye nuabe ma wusu wo kaneshi netimemofo bi di nkomo abusa se Supreme Court won mu gina si a wasie no won mu so mu sen owusu wotime nka ato aso mame ane de bremo na ena de se ne ni na nim se Supreme Court ruling ababeto dwa no ena de obia wo kaneshi market mamefo hwe ye chi a won se Adom TV ana echegum wa ha no ba Adom TV obi a hwe wa ha obi a be che na adwen enne Supreme Court di aba betudwa se womo dismissal petition ane ne nsem ode ba ya bo atuegu ensem aba betudwa ni de bia na omo kokoti wadwen kire wo ho ne se ne kwanso ano no yo mo ye ene de ne kwanso ano if esan say wo so ade na from beginning no nipa ne yesi wa wini yet TV ho omo kan free day 1 nyina ye hwe bi enti no media mi hu se bibia transparency bibia ni ana eye kululu bia na se obi wie mo na se yi te me media minim se ba o miss ye be wili ni se na ye wili ni ya sa yo wo so de na back oh me so de America no eno ano no Supreme Court omo ya de pa so omo timidi final determination no ababetudwa na de na omo ye na ye pa na obia hu ama Ghana ye obia hu ekwan obia de faso enti ye pa enti no kwan no all right mama nye madam is so agent fine mama also dey na better all right amanfo na omo bie mu de ato Adom TV me inside ha na yaje amanfo bi adwenkyere ewo ho ene Supreme Court ruling or the ababa tudwa say petition ani case ni abo atuegu nti no mampeni a otisui na na adodan kwekufo ado betimi akoso atena so wadwenkyere wo ne se oh adwenkyere se yeda nyame ase enyina ye pasumdwe enti nyame ya Adom na court abu a enyina de beta na do achi ise no kura na de so awini nti ye ta na achi na otimi abu o man asumdwe aba o man eno ana ye hwehwe nda also wadwenkyere wo ho ne se menya idea bia ho na je se amanfo a woni wo Kaneshi market na Samre omache omadwene e de afa ene dey Supreme Court ruling ababeto dwa no na ade na ye ni na ebebo maka se away aha ani edi besi ye be ka se away abusia yansan enko omai Ghana ye Supreme Court mra empanimfo akasa mu wie na manfo de nsam etujo Supreme Court so yenko fa bi mra. So there is parity of justice. Your Lordship said that the evidence of PW1, PW2, and PW3, that is Dr. Michael Pesawhite, and Mr. Johnson Asiedunkit, and Mr. Robert Joseph Metonunu. And I'll borrow the language of the court. It's not my language. The justices said their evidence was fanciful, and the least said about the evidence of these two persons, the better. That is not my language. That is the language of the Chief Justice of the Republic and of the court. Why did they say so? From the evidence adduced at the trial, their own evidence, they have certified 13 of the 16 regional collation results, and when they realized that the other 3 results were not favorable to their cause, they abandoned ship
and left the National Collation Room of First Respondent, what hitherto was called the Strong Room. Your Lordship said they abdicated their duty and their evidence that they were tricked by First Respondent's chairperson to vacate the room before the declaration of results was unworthy of consideration, and that they should blame themselves for abandoning posts and not shift blame onto the doorstep of the First Respondent's chairperson. This is the language of the court. In fact, the court also said that they had 2 additional agents, so that even if they left, the 2 of them left, the 2 additional agents could have done what they should have done as agents in the collation room. PW2 and PW3 were under no obligation to leave the room, and the fact that they decided to leave they cannot complain of the declaration made in the error. Now, when it came to the star witness, Johnson Asiedu Nketia, this is what the court said. We did not come to court to challenge the figures declared by First Respondent, but that the figures declared contain errors, and in affecting the errors, the EC chairperson unilaterally declared the results contrary to Article 23 and 296 of the Constitution 1992. The Lordship posed a rhetorical question that what was the effect of this? And the answer was forthright. Your Lordship said the petitioner did not present any compelling evidence that there were breaches of discretion of Articles 23 and 296 of the Constitution 1992, and that errors by administrative tribunals are not matters for determination by the Supreme Court. That challenge lies squarely with the High Court. Na Tressaway, a lawyer Frank Davis, a second respondent. Na lawyer for a wadu amuko piemu, a Supreme Court no waka ho ebi. And about to nechi said the sequoia or the one some air to the Busian and Semiso. Near na ye homerat so ye ba, the aketche no doso. Ebusia meda says what me amama call aba na yentuan sam no se busua wo Supreme Court. Ya mane boni kojo mensa brampa e bode marane se KMA won ejide bo Supreme Court ne tofa bo mu oni yankwaje se the Supreme Court no di muaye e ba KMA ma ha ya oba yankase ya kan kase mu tofa bo mu no court no kwa asetena ne no wo mo sesei ye ze ba ye kase mu da asama mampen John amane mama Supreme Court so there one fa engineer bibia amba o kire there o there wo hwe na woto aba no foforo to them na opening wabo na asema oza kwenyara wabo egu na ansa na no bebia ya ma Adom TV ahwefo na etifu hu de se Supreme Court waza asem ne ben no sama enum ukire 5 a we inado na wo di the masem no okro lugo focus wo friend reasonable course of action de asem na obe no na ginado mti wantinado na wanhwe na wanzi ana ono no Supreme Court ajaje fo no zitu mu de number 1 makwan mo biara etuma aka na asem no kire de asem na waze be no na aba wo nti ono dem na oche na zo auto de ni ye de aba na waze be no na nsam na isi boss waze tu gwa no obiara enya 50 nti ono so waze tu de sehwe esiru nkatia obegina adakaba mu owura kutampa o chiro yo lawyer for akufo ado oma oye ya ni nyina ja nanse de
nsɛm na wɔkɛn dɛ obiara nya 50% plus 1 vote no na kura bi anim so no dam asɛm no wɔbɔ ogui petition south nsɛm no dɛ wɔdze abato no nyinaa aba na wɔwɔ nyinaa wɔdze ka ɔmanpanyin dada adɔndama no mahama no de no la ɔpanyin akufo-addo ɔnya 50% plus 1 no nti ɔno so wɔhwɛ no wɔsɛ dɛ dɛmbɛ owura hyɛdu nkatea so wɔma ɔsan yɛ dɛm calculation ni ɔnam owura kotampa no do no na ɔyɛ ne nyinaa sɛ wɔdze south ne nyinaa mpo ka ɔmanpanyin dada adɔndama no mahama no aba no nkɔ a anka ɔmanpanyin akufo-addo ɔbɛnya 50% plus 1 no nti dɛm gyinado no so wɔbɔ ɔnugui ɛna wɔhwɛ deɛ ɔtɔ dana no yɛ 9th December declaration no dɛ wɔsɛ dɛ sɛ ɛhwɛ nsɛm no a owura yɛ gyeme nsa so tu gua no na ɔkyerɛ dɛ nsɛm no tu gua no mu nti ɔmanpanyin akufo-addo ɔntumi mfrɛ no ho dɛ ɔyɛ president elect no ɔno so Supreme Court dɛ ɛhwɛ nsɛm no a waka no na ne nkasia calculation ɔman calculate ma nankasa bobɔ na ɔkyerɛ dɛ obi nya 50% plus 1 no ɛna isi so ɔwɔ kwan dɛ sɛ ɔyɛ mistake a ɔwɔtum acorrect no ho nti za wɔyɛ no ɔkyerɛ dɛ obi nya 50% plus 1 nti dɛm ba declaration no KMA yɛdase ɛne amaneba de free Supreme Court ɛde abrɛbusan amaneba ne KMA ɔno na gyina mo Supreme Court sɛdeɛ Supreme Court kɔ asetena wɔn mu gyina yɛ wɔsi emu nkyerɛmu no ɔde asom yɛ yɛn kɔnsɛm foforo emu a no yɛ kɔ akɔpie mu asante mantem no emu na polisi atena yɛ kɛseɛ yɛ wɔ hɔ no mo se sese deɛ wɔn de wɔn aso atoto fam sanse adwuma kase ɛne bomfo amabunu no asase ho manso nti wɔn nso wɔn makrom hɔ no mo nyo na sese no wɔn nso de wɔn na esi fam na saa manso no wahyɛ na afei wasiesie sɛ bɛyɛ a etuo bɛkɔ akɔtwere deɛ kyerɛ apolisifoɔ atwerɛ krataa ɛde abɛto dwa akyerɛ mu sɛ uni ku abɛyɛ wadwene so bɛsan atu anamɔ so bɛma basabasayɛ akɔ so ɛwɔ bomfa na adwuma kase ne deɛ ɔmo mpene so ma ɔkraa kasamafo ɛde ma polisi dwumakuo ne fan wɔ asante mantam mu ASP Godwe ahianyo de ato dwa akyerɛ mu sɛ apolisifoɔ no ayɛ krado sɛ wɔn ne obiara bɛtu saa anamɔ no nti yɛde kwanyan ɛde ma obi biara ana ɛde bɔ obi biara kɔkɔ especially ɔmo adwene sɛ ɔmo kɔto ahyɛ obi so ne sɛ ɔmo ndwene ho yie ɔmo sɛ ɔmo adwene nti saa nsɛ so ɔmo a yɛde wɔn bɛdi sɛnea mbrasɛ na yɛntena ase as a command no ɛnhwɛ han ma obi mfa mbra ne nhyɛ ne sɛm ɛnkɔ yɛ ntukra sɛm biara abrante wɔnyɛ mfehyia adwunum baako a wɔfrɛ no Alexander Owusu ne ɛtafrɛ no Kewusu oposini ɛna shuti no a ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ saa deɛ wei ɛde bɔɔ no ankasa ne ho ban nanso timamufoɔ bi wɔ de ato dwa akyerɛ mu sɛ ne apolisifoɔ ka no nokorɛ biara nim ɛnɛ dɛn kuromani bi ne nsuo a ɛwɔ kuro no mu kɔkɔsae ɛkyerɛ sɛ ɔnhwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a asɛm no mu nokware no obiara ɛbɛyie ɔnkyerɛ sɛ pɛpɛpɛ yɛ ɔbɛkɔ so deɛ a na ɛwɔ sɛ obiara ka nokorɛ a apolisifoɔ no nso ɔka ho bi kwadwodwomo ɛkasa de ma mabuna a ɛwɔ kuro yi mu mibusa sɛ mɔlɔ market police for mpanyinfoɔ no mibusa wɔn mo sɛ na police car patrol car na etwam a na iceman no ɔte mu yɛ dan na ɔde sɛ kwame ayiso no ɔte mu yɛ dan kwame asante kwame nyaako no no so te mu yɛ dan sɛ wɔn mu na ɛbɛkyerɛkyerɛ enti wɔn mu na di tutuotuo no ɛba police ni ne kasa obi bɔ no a ana obi tie no a no ɔyɛ korɔfoɔ ɔboa me deɛ minum no mansi na ahobambɔ ku mprempram no kɛsɛ yi no wahyɛ ahobambɔ mu kena ɛwɔ mpɔtam hɔ Christian Adupoku ɛyɛ panyini a ɔda ahobambɔ ku a ɛwɔ mansi ni mu mesrɛ kumɔfoɔ mmɛbu no sɛ obiara nka na kɔmanto ne yam sɛ egu so ɛyɛ nhwɛmu ne kura wo biara na ɛbɛpie na nipa biara so a ne ho bɔ asɛm no bia nyade a yɛde ne ho abɛkyɛ no nkuro no ahodoɔ no mmienu ɛhwɛ sɛ asante hene otumfoɔ sɛ tutu bɛhwɛ na afei no wɔntwi ne basabasayɛ a abɛto kuro yi ntam no ɔbɛhwɛ asiesie obi dehyeɛ ofori amanfo Yanko Bono Epoye Mantem no emu na one regional health director ye wo hoye Dr. Fred Adom Boateng de nsemo atoja wo kyerɛ sɛ COVID-19 cases o manya no wo empotem ho no no ehemu nkyemu aduasanum enyina ye wono a eye adwuma wa pomudin adwuma ye no emu wei enam so ma kofa adwengyina beto no so pa ya wo stress obi a emo ne ho ban
Call Bruno Epoya Mantama, and Shishoma Abeded ne say, a free affair chair muno ebc February mu ewo afimu. A nipa wenya COVID-19 cases nibi eya pem, aha any edukuno bako, na wasa eni pemu. Emu aha 9 ena eye apomodin edwumayefo Fred Adom Boaten, openya oye apomodin kwantrefo ewo mantam no ede atoja se, so wode ko ha mu nchichemu a apomodin edwumayefo wenya yade ni bi ewo honom no eye 35%. Oche mu se, wagidi ye pass apomodin edwumayefo yi, so woye won edwuma na wani afri said the sese wo mo nso wo bo won ho ban ne sent na yade watimi enya bi. As I share all the cases now, say 1,991 now. Almost 60 and above, only 5.7%. Okay. That is around 69. And almost below 60, they are about 94%. Now they will no 5.7 no. Move 63%, they will no 100% 63%, which means more money or more comorbid affect your Fred Adom Boaten ekasewie no sa ede asda PSA ema kentampo apomodin ehwehwemu bi aya ewo ho no se wabo mo homode nipa bebre na wo ye testing ni bi amomo ewo ho kentampo health research center. Okay ade e boy pa they say offer testing offer sample na straight away is enya baby and results so you how we say no one just need Kentampo Health Research Center, better Ghana Health Service Ministry as support and any individuals who want support here for this activity. Abusia nyina sansem yeso ne na ye honya boafo nkrato mrato ye ba ye beto. Medase so atweme mama kwa ba gusu a wo hye Adom TV Premotobre Kasee bone yenko asante mantem mu yenua bema obi de hie wo fori amanfo ese ensem bi koso ya no wonti ase wo ho konkonte amfere wase abetie lapewa ni din do so pa aduane bi a ene obi ase woni mu di Ghana ho obi ase woni mu di o so be kwacho be ne sakane enti obi de hie se afi ya na ase bosumi ewumi aye Ghana bosumi de wo tie ase abonten no hwe wo mo wia wo mo ho no mo twa betie edi no bibia ye polish nti we yentia na unit ene ma bepiem e oba ya choba e okrofo we abari aba ka Ghana aduane ba ko a e wodi be mpempem e ho asem face the wall Chris Brown minima betie konkonte ne bancha ye dwa ya hata no nti ye ka na ya betie lapewa krama break amfere wase tapioca brown sene be ya obeti konkonte ne ye asepa enti no bebo na kopiem e wa Premotobre kra ye friend kwa banka abena bema ayekuani o tyen say konkonte na boss ye nyina ehase efiri bra okotu banche no obetimi de adwan konkonte ishase wakasu udwan konkonte aka nipa be se mienu na bia ebehye uwia ni wadwa banche no wodwetwam nketenkete wahohoro ho na fe no akohata konkonte no ya dwane ya hata na otwe na wo ni asesa se banche ne wo a na de akonikanikam akwakoyam ansa na waka amana be ye aduane wo de free machine mu ba wo de nsohye sigya so no amana hu na wasese aduane ne gum ansa no wafra no na wo ka no na fia na ye kama wo hwa betie ne ka no a utumi se hia betire ankasa anti afia se wa se waton konkonte mfirihia duenu ni okopiem o youngsters choba e wa asafo kumase a konkonte na duane a edi akotene a oton no ho pa anti afia se emfaso o konkonte tomu papa abete ne topa obi ba kura na san na osiwo wa ha me pa opanyina wada oba ya choba no oba ya ekrese empempia ne nwanwa pa esinkrofo pi ekaso omumpe konkonte nanso kocho ba bia eno ene dika sakane ye hata ye saka woja so tie se ha obi anim yare bi anim ade saka fufuo so ye wo but fufuo bi to fufuo
no sa to konkonta to nkyɛn obi pɛ konkonta bi pɛ fufuo obi so tɔfra odi fufuo no odi konkonta fra e wo bo ba ko pɛ no am te konkonta de e yɛ aduane a Ghana for mo pɛ pa kyɛ aduane bia abetia aduane bia ne mra ne dɔso Erastus Asari Donko eya brantia wode ato ne ho sɛ ɔyɛ konkonte ambassador ye di n'akyi ɛna bɔba ya choba ye bɛhwɛ sɛ nea ne konkonte no odi na adenti kura no ɛna odi konkonte nso ya na ɔmo ɛtɛdie no ye ho abrɔfo sɛm ne de mpa betie ne mpa betie ndu be hu obi odi a na nani hwɛ dan nti na no mfrɛ no face the wall na bedin la prewa no de eno ye ne krada edin nti firi ne mofra brɛ mu nyina e friend la prewa e na abetie so ana abetuma frɛ no kokonte me ba mi twa troma ba ko na ye nto aso a nti kokonte no la prewa no abetie no de eno ye ne mofra di ne kradi na enamafo bae yes ade no kwa obehwe no na brown me bi nso frɛ no Chris Brown se Chris Brown na se nyuntuni American nyuntuni on kwa me sure so pa betie ni din ne de ato so Chris Brown so ahu nti abetie de aduane bi a unya anya ya sani Yesu fa na suafo no onzo betuma fa abetie no se osuani na da bia odina tusa abetie no ɛna ya kyerɛ sɛ na nneɛma si fatie efirim na yɛkɔ nwuram ɛbɛpem prempɛ de bepiem ɛwɔ yɛ ɔba ya kyɔba Erastus Asari Donko ebidi yɛ ma ne yɛ kama no obi di show for abamfo ne yɛ frɛ me Abusa de aduru so ne yɛ ne gidie ensemu na ensroma ɛyɛ dwumadi a nkwadaa ya kyɛsɛ suwo mumu na hinta no na Adom TV yɛ boa wa no na yɛyi wo mu pia ka nkwadaa na makoma kunum season 3 no ba wie Yakopon yɛ Adom a kwasia da ya na baby akyire no na ɛsɛ ne yɛ de ahenkyɛ no ɛhyɛ baako na wo de yɛnhwɛ sɛ de omusi yɛ ɔmo nneɛma no bi mra makes you feel so happy. People everywhere. Instrument season 3. My friend was 18 good weeks at Sonyama Ghana for. Hey, I enjoy you. 5 finalists now. I can do. One now, guys, side baby. Na nankroma de. Ye be a yet is nankroma waha. O train my friend. One of voice, BBA stage. I always want to attend one performance, and then I'm coming to come. Name this on the technical side, you know. On some from 18 good weeks. Was about season 3. How has it been? Jenny, no season 3, no accident, mama from na. And I come up about Adom Kasee. Thank you. Abba Zimportinate made you mayor one season 3. Juma Mayan. You've been the groomer. So I'm a groom from man. Even the music director, even the voice trainer. But me na you there. I try there. Talent almost from them because all about no one voice is in you're raw. Or them is one for them people. Breath control, everything. Now one talent and one singing capabilities or shine up. Nti your starter, one parent's crowd to move there, one band, one singing or samba. Nti every week be or train na mede one. Nti you don't faith for me na nti me catch one there. Ki bia ebe bia no 1.2 on stream. Ushia me aya frame me. I'm not a waba. Ajwa sewa. Fire for fire. It was.